Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру The Signifier. И я думаю, что этот стрим мы попробуем сделать последним. Я по факту хотел изначально на 2 стрима все сделать, но у нас как получилось. А по факту этот 3-й стрим идет, а не 5-й. Потому что 2 стрима мы немножко запороли. Один я начал не в тот момент. Hello? Russell, right? Yes, who is this? I'm Richard. Nice to meet you. Richard. Nice to meet you too. Hey, I really like that podcast. We have similar views. Okay. Okay, I'll get to the point. You're in trouble. We both are. Okay? I need to show you some stuff here. And I need you to tell me what you found. Come meet me. Just don't talk to anyone in the meantime. It's for your sake. Okay? Wait a second. Care to explain? I'm not... They know the TSB has you. And they know the hardware you have. So think about it. The moment you signed with the TSB, you were on their radar, actually. They wanted to find out if you could really find evidence through your machine. So they got the details of your project somehow. Wait. How? I don't know. If they can't just hack you, they'll resort to some colleague, friend, relative. They always find an angle. They can be very persuasive. Listen, you have bigger problems right now. The TSB is no different. There's work to be done. Just come meet me. We shouldn't talk over the phone. I'm sending you an address. Wait. I'll call you back. Короче говоря, я хотел сказать, что первый стрим у нас мне не получился, слишком не тот момент начали. Думал успею это. Оказалось, что не успел. Пришлось стрим прерывать через 20 минут после начала. И второй стрим, так получается, 3-й стрим. Это мне просто взяли и отрубили все. Просто взяли, все отрубили. Кто-то там. Кое-что. В результате чего они до свидания даже не были. Просто взяли все раз и все. И это. Включили только все. Только в полночь где-то. Может позже, чуть раньше. А продолжить стрим будет, там уже смысла не было. Так что получается, это 3-й стрим у нас. Полноценный стрим, нормальный такой стрим, который это. Все, поехали. Так, что у нас там по заданиям? Выяснить, кто такой Ричард в реальности. Узнать, жива ли еще Марта, и подписать соглашение о конфиденциальности с НРГТ. Так, ладно. Также нам нужно, где-то... Куда он, скорее всего, сообщение нам отправил. Шкаф, что ли? Короче говоря, он куда-то отправил, скорее всего, нам сообщение, где нам лучше встретиться. Это, скорее всего, будет домашний ноутбук, да? Поехали, нам все равно нужно сначала это. С другой стороны, можно заехать в дом Алекса. Или не надо? Ну, давай начнем вот с этого. Может, что-то новенькое скажем. Hello? Я знаю, на что она вас заставила пойти. I know about that club, Alex. I know she was the one that almost died, but I also know you weren't into any of that. Still, there are many journalists out there. So please, let me in. Окей. Начнем вот с этого. Так, и какой-то дом, квартира точнее. Алекс 23.
Том. Чё там? Tom? Hey, Russell, any news? I'm under a bit of pressure over here. I trust you, but my superiors don't. You really need to give them something. Рассказать о тайнах Джоанны, сказать, что есть рычаги давления, открытие близко, я тебе скажу. Ну, пока не надо, наверное. I have leverage on Alex. I'm about to speak to him. What leverage? It's a long story. I found out that Joanna almost lost her life in an underground BDSM club, and Alex was involved. Unwillingly, it seems. I guess we can use this. What else can you expect from these corporate pigs? Okay, use it, and call me right back. Так, я пошел это с этим беседовать. Так, ну-ка, что тут у нас? F1. Смерть в обществе технологий. Кто была Джоанна Косова, как раз по нашу эту тему. Сегодня утром мир техноиндустрии был глубоко потрясен нашумевшей смертью. Где это? Я отвлекся. Был глубоко потрясен нашумевшей смертью вице-президента компании Энергет Джоанна Каст, уже вторая жертва в кулуарах власти техногиганта. Кем же была эта женщина, достигшая высшего эшелона власти столь зловещей корпорации? Согласно с нашим источникам, пожелавшим остаться неизвестными, она была найдена мертвой в своей квартире. Нас также проинформировали, что нашел ее супруг Алекс Прайс, к которому мы сейчас идем, брак с которым в последнее время пошатнулся. Поэтому он не проживал в квартире Джоанны. Причина смерти обозначена в протоколе медэкспертизы как самоубийство, однако полицейское расследование продолжается. Карьера стремительно расцвела с самого начала. 23 года она закончила престижный университет с полной стипендией и присоединилась к штату юристов компании Энергет. Однако вскоре стала замом Марии Шиу по вопросам разработки и развития. Шиу разкурировала работу КАСП и вылепила из нее себе идеального вице-президента. С каждым днем ей становится все могущественнее. Инновации Энергета используются в таких разнообразных сферах, как автоматизация вождения, земледелие и даже правопорядка. В связи с этим вызывает тревогу тенденция непонятных смертей среди первых лиц компании, держащие палец на кнопке потенциальной бомбы, в которую может превратиться ИИ. Что, думаете, это что ли? И во всем виноват, что ли? Так, 23 вроде, да? Jesus, man, don't talk about that shit out there. What the hell do you want? I just need to ask you some questions about Joanna, and I'll be out of your way. And how... What do you know exactly? I know enough, but listen, I don't care about what you two did or didn't do. I'm not here because I want to. I was dragged into this case, and as soon as I have some answers, I'll leave you alone. I promise. Well, I was dragged into it too, you know. I don't know anything about Joanna's job. And that's all they care about. They don't believe me, but I really don't know anything. Well, if we don't do this, they won't believe me either. I just need some information, okay? All right. You seem to be a decent guy. Just ask me what you want to know and leave me alone, all right? I'll do my best. Окей. Марта. Did she ever talk about a sister? A sister? That is very private. How do you even know she had one? Please, just Не, answer. просто I ответь. don't know that much. She never talked about her family, you know? The Ну, one тем time не I менее. talked to her about kids, she opened up a bit. Told me she once had a little sister, that she died in an accident. I think she blamed her mother somehow. And it was clear to me that was the end of that conversation. Окей, хорошо. Так, что-нибудь уйти на Ричард? Не, отец сначала. Пойдем издалека. К Ричарду он как-то это. На Ричарда мы упомянем в самую последнюю очередь.
Зачем мне опять на второй экран вылезает? И вот если вас случайно вот на когда-нибудь да, нажму на остановить трансляцию. Хотя можно так вот прикрыть и все. И не будет видно. Панели управления. Can you tell me anything about her father? Never knew him much. It was a delicate subject for her, actually. I don't think she ever really opened up about him. Did she ever say anything bad about him? She would sometimes talk trash about him, like shit about him being superficial or stupid, but nothing serious, I thought. Other times, however, she did want to share things with him. They almost never talked, but I do remember that when she got the apartment, she called him to tell him about it and sent him pictures, which was kind of surprising for me. I don't know. Weird relationship, to be honest. Так, окей. Что, давай-ка НРГТ. What can you tell me about her Ну, work at Go чем 18? последний? Not much, really. I'm just a personal trainer. She didn't think I had to know much. Besides, she was under these crazy NDA things, like super strict. If you ask me, though, she liked her job. At least before last month. В смысле до прошлого месяца, а потом шел. Так, что еще? Ричард и сон Джоанны. Спрашивает про сон Джоанны. Это вообще, это самую-самую последнюю очередь. Вдруг сорвется. Потому что, блин, откуда он вообще скажет, откуда я вообще знает про это? Че, судили, что ли? Так что не, про сон спросим в последнюю очередь. Ричард. What can you tell me about Richard? Richard. Just another guy that wanted her. Joanna didn't care much about him. I had a feeling she was just using him. He used to work with her, I think, at Go AT. Do you know where I could find him? I think I have his address somewhere. Wait. Here, it's on the fucking fridge. Just take it. Thanks. Did she ever tell you about a dream she started having about a month ago? Jeez, more private stuff. All right. She did tell me something. She had a dream. She couldn't say if it was a nightmare, but that it was repetitive. I think she was obsessed about a work thing. A work thing? Yeah, she didn't tell me much, but she seemed excited about it. But then she got worried about it, especially in her last weeks. Do you really think she committed suicide? Absolutely. I mean, before her last weeks, it was hard to imagine. But after her father got sick, she changed. Felt like I didn't know her anymore. Her father got sick? Yeah, they never really talked, but when she found out, she was furious. And then depressed, probably. A few days later, she kicked me out. Was this before or after that club episode? Just before. I think that's part of the reason she... Well, you know. БДСМ. These sexual preferences, when did they start? Well, Wait, how is this important? Show some respect for her, all right? Не давить. Не надо давить. Как-никак он это... Угрожает сказать, все, вы жертва. Не давить. Просто не дави. All right, Alex. I respect your decision. Не так много чего узнали. Listen, I could tell you this. I wasn't into any of that, but I respected her ways. And yes, it did date back a long time. Just not into the extremes of the last month. I see. Thanks. What else can you tell me about Joanna? Did she visit a shrink? Any daily obsessive behaviors, irrational fears? No shrink. Not that I knew of. She did, I mean, especially in her last few weeks, she kind of talked to herself a lot. You know, like when you're thinking out loud, but like more than usual. I mean, it was just mumbling. And then she'd snap out of it, but it caught my attention. I asked her if she was okay. And she said... She got angry that I even asked. Okay. Anything else? She was extremely careful with food. Quite a few rituals there. Everything had to be super healthy. Ну, это опять же... Obsessive in general. She was a bit afraid of spiders. Nothing unusual there. I mean, her apartment was like a sanctuary. No room for dirt or spiders. And yeah, I wouldn't know what else. Thank you, Alex. Just Ну, tell me все. something. Do other people know about all this? Нет. Только я. Take it easy.
You've been right in staying quiet. Only I know this. And I don't mean to hurt you. Thanks, but shit, I haven't done anything. I'm the fucking victim here. I've been keeping my mouth shut, and of course it wasn't me who killed her. Should I get a lawyer? Блин, ему лучше это, на дно лучше залечь, тогда уж. You've been doing fine staying quiet. Don't get into this mess any further. Не. Okay, I might just do that. If you need anything else, you know where to find me. Как-никак, но вот это мы про него только узнали. Так, ну и что там? И Ричард мы узнали, вы выяснили, кто это. Dad. Hi. Hi, Laura. Everything all right? Yeah, and no. I know it'll disappoint you a bit, but И? I messed up. Besides my fight with Chris, my independent adventure didn't really work out. I need money, Dad. Деньги. No worries. How much do you А, need? сколько? I just need enough to get by. While I look for a job. I mean, if you want to give me some more, great. But I only need a little. And to stay at your place while I look. Ну, поживи пока можешь, пожить мне, я помогу тебе продержаться. All right. I'll give you something to move Поможем. around, and you can stay at home as long as you need. But no extras. You need to find a job, Laura. Of course, Dad. That's all I need. Thank you. Will I see you tonight? I think so. Не, But I'm not sure увидимся when I'll be вечером. done here. Okay. Thanks. Bye, Laura. Bye. Так, ладно. Все там у него обломилось, интересно. Так, Ричард, там, ну, мне с Ричардом нужно встретиться, да? Блин, а вообще на каких-то этих далеко-далеко и живет. Ну давай, грузись уже, грузись. Что-то так долго-то. Бля, он что-то так долго-то. Там уже полностью сюда уже дошла уже. Она зависла, что ли? Ну, наконец-то. Ну, блин, за городом живет мужик. А это еще кто? Hello? Кто это? Who is this? This view is familiar. На ком вид, говоришь? Я нет. Я не помню такого вида. This view is familiar. Не, серьезно, я такого вида не помню. Бля, а кто это был-то? Так, давай напрямую постучимся. Блин, дверь открыта. Thank you, Mr. Long. I hope we can find some common ground here. I see in my files here that you have a PhD. Do people commonly refer to you as a doctor? Only when I get back on Hello? campus. Are you expecting honorifics, Your Honor? Not at all, young man. That's Just the door trying to open. understand how you think.
After all, I have had several questions, both from listeners and from myself, regarding some of your projects and how you've lobbied my office and even City Council directly when I've said no to your crazy ideas. But not every instance. Isn't that right? We've had some big projects together, like the Fiber Everywhere project, remember? Sharing resources with the public is something I will always support. Our citizens have a right to all the tools needed for a modern life, and that starts with a connection to the net. See, the projects we push forward are built on the idea of giving more. Yeah, and more problems, too. Our streets are congested to high heaven thanks to the new mega buildings in town, like that Go AT monstrosity. Our garbage collector crews have to work around the clock to cover the city needs. And don't get me started on the sewers. Every single one of those issues sounds like more jobs created, more cash flowing, and more possibilities for the entrepreneurs right here in town. No. You took the jobs, automated what you could, and replaced the rest with what you needed instead of what we had. And waste? Tons and tons of waste. Your precious methods have left our water resources diminished, our sewers more contaminated than ever, and our landfills bursting at the seams. You have brought us exactly what those who came before warned us about, but we were too deaf to listen to. I see. You have me pegged as responsible for everything that has gone wrong in the past 50-something years, but I doubt I'll convince you that I'm not, even though I wasn't even born yet. Which reminds me, I looked into your personal history. Aren't you using a set of UHMW cardiac implants and stents? Without modern technology, you would be dead. Being saved by something does not mean being blind to its faults, Doctor. Even NASA knows not to go crazy developing tech without taking precautions. This is the whole reason they created the TRL scale. Yes, but it also means it takes them 5 to 10 years to begin working on something that we need now. Necessity is what drives technological innovation. Look, I'd give more credit to this idea if our necessity wasn't driven by marketing campaigns. Okay. Let's look at this from another angle. We know we have everything we need for a better, fairer society, right? Our technological advancement has given us the food, the space, the energy, even the education and health to cover the most vulnerable 70% of the population. We have the numbers, and we know this to be true. Then why do we still have poverty, homelessness, and crime? Is it all our fault? How come we haven't been able to eradicate a single disease after smallpox, even though we know how to? Let me guess, we lack the tech? But not only the technology, we also lack the technique. The limitations we have inherited from our parents and our grandparents, be these biological, cognitive, or social, have left us unable to distribute the incredible wealth our civilization is able to produce. It's scientific progress, tech with a capital T, that will take us there. Nothing else is trying to innovate. No other factor has opened up our systems as tech has. I have to say, I find it funny that you're so close to the truth, but you just don't want to see it. We've had the technique since the 3rd century BC. What we can't get is the support of people like you and your fellow techies. You continue to hoard sums of money so vast that they could help raise a large percentage of families living under the poverty line in your own city. Hey, that's not fair to say. Let me finish now, son. Yes, I acknowledge you've made large tax-deductible contributions to charities, but as you've said before, the issues run so deep that we can't simply expect the system we've used for the last 50 years to suddenly start benefiting those it has traditionally snubbed. We have to change it. I agree here. You just said it yourself. We're not the problem. Tech isn't the problem. New system? Bring it on. But you have to decide on which. Meanwhile, we're playing our cards the best we can, doing as much good as we can. So, you are open to a system change. Couldn't that take most of your capital away from you? Great to know, really. Now I expect actions. Hey, don't shoot the messenger. We've helped make knowledge and tech available to everyone. It's not our fault that cat memes are more popular than designing a new value system. We're just working under the rules you created. Oh, come on.
Now you're holding me responsible for 300 years of politics. And in the meantime, you act as if you don't have lobbyists under every politician's pillow. Come on. And we're just getting started. Quick commercial break, and to the next bloody round. О, наконец-то. Сколько минут мы тут уже состоим уже? It's the same dog from Joanna's dream. And that must be Richard. Ну да, это она. Так, ладно, технологии зеленые. Так, пошли туда, во дворик. Но электричество работает, как бы. И как бы еще этот работает. То есть он ее не выключал. Ничего нету, да? Seems like a homemade setup. Да, не просто, скорее всего, просто старый. А что у нас здесь? Shit. Так. Is this where you sleep, Richard? Как будто кто-то что-то искал, да? И конкретно здесь он это искал. They look just like my servers. So he sent me that letter. What for? Тогда в квартиру, да, которую мы это His hard drive видели. was pulled out. А это что такое? Котел просто. Quite a unique neural network design. What is he up to? Холодильничек. History of Power. История власти, жизнеописание Джулиана Ассанжа. В чем разница между мной и Марком Цукербергом? Я бесплатно открываю вам тайны корпорации, я злодей. Цукерберг сливает ваши тайны корпорациям за деньги, и он человек года. Ну, да. Бля, я эти с первого раза не увидел-то. Shit. I need to be careful. Я как бы туда и не смотрел, что-то как-то я думал, там просто там монитор. А и нет, тут здесь трупак лежит. Destroyed his brain. They destroyed his brain. Я понял. Чтобы никто не сумел это копию вытащить. That dream. It had a unique place. I can't leave here empty-handed. Нужно что-то взять, да? А что здесь возьмешь? Блин, ничего не возьмешь. Блин, короче говоря, у него опять же вытащили мозг. Если Джулианы, они просто накормили ее наркотиками или что-то там. То здесь они просто взяли, пристрелили. Блин, то, что нам нужно, находится где-то здесь. Just like my servers. Бля, чем взять надо? Shit. Так, а вот тут собака жила, да? Но ее нету. Richard's car, I guess. Ну, да. Не открывается, Car, да? I guess.
А, во. Будущее решает программы. Вообрази, что мы будто... Вообрази, что мы бы ничего не об этом не знали. It's the same boiler as in that dream. It must mean something. Котел. Который из которого пар выводил, да? Quite a unique neural network design. What was he up to? Блин, я все осмотрел как бы. They destroyed his brain. Блин, серьезно, я смотрел все. They look just like my servers. Ни подсказки, ни заданий. It's the same boiler as in that dream. It must mean something. Так, нет, что-то можно разобрать. That dream. Interesting piece of hardware. I should get Evie to analyze this. Good thing they Ладно, didn't вас find забери. it. И там что-то еще есть. Камеры наблюдения. Как? Кто-то разговаривает с Алексом. Это где, интересно? Shit. The detective took Joanna's laptop. Of course. I could warn Tom about this. Это следователь был? Мент, который с самого начала, да? Это он? The dog's dead as well. Блин, то есть это была это квартира Джоанны была, да? Кто это? Are you okay? Someone broke in the house, and I feel people are following me. Did you tell anyone about Joanna? What? No. I haven't done anything. I'm scared. Laura, just don't do anything. I'll be right there. Бляха, если мы, конечно, доедем. Так, дом, до дома. Блин, ну как бы... Бля, они в мой дом, что ли, приехали, да? И... Ну да. Ворвались и прямо. Ну дома у нас меня ничего нет. О. Laura, are you okay? I am. It was like this when I got here. Am I safe? I don't know. Depends on what you did. Что ты сделал-то? Что? I messed up bad, Dad. I didn't know what I was thinking. So stupid. She had this way, you know? I just played along. The mask was... They're like tickets to certain parties. It was just a fantasy for me. They wanted to know about you, Dad. I just gave her some of your stuff to keep her happy. Кто? Who is
was her. Really? Oh my god. I never pictured this. I wanna leave, Dad. I'm afraid of all this shit. Блин, ты мне сейчас скажи, что произошло-то. You've actually been nice to me the last few days. You're a different person. I wish you would have been like this from the start. Laura, wait. What, Dad? If you were there, why did you help me find that memory? I guess I was just hungry to show you I could help. I'll have to take that risk. Stupid me. Блин, я вообще не понял. То есть они у меня на ноутбук стырили, да? Надо так срочно на этот в лабораторию ехать. Или в лаборатории тоже уже все. Damn. Ну да, я вижу. А, блин, про дочь что-то я вообще не понял. Финал, главное означающее. Главное означающее. Блин, что-то я совсем не понял. Так, ну лаборатория чистая. This building can't handle storms anymore. Thank God I bought that old generator. It should be enough to scan this hardware. Ну да, работает. То есть про лабораторию вообще никто не знает? Или они за мной следили? I need to scan this hardware. Так. А, мне вот так нужно просканировать. Evie, please scan this hardware. I'm not sure what it is. Yes. Scanning. New information available. Какого рода информации? My initial scan shows the data is compressed with advanced AI-based algorithms. AI compression. But is it encrypted as well? Interestingly not. Should I attempt decompression? Do it. But don't execute anything. Just analyze it. Understood. Attempting decompression of smallest module. Processing. Done. Analyzing. What is it? It's described in the code as a neural network optimization module. It seems to extrapolate the specific data and objectives a neural network is using and compares them with petabytes of other extrapolations, finding patterns and acceleration structures between them. And is it safe? Yes, no difference to other modules we have installed. Only difference is the amount of data available. Can we do a quick test with our algorithms? Yes, but we could run into memory limitations very quickly, not to mention the fact that I have limited power at this time. I know. But let's make a small test. See if it can help us in any way. Make sure Давай. to back up everything. Monitor its progress and put security protocols to the highest level. Then apply the module on our objective-subjective algorithms and inform me as you apply and decompress. Understood. Only basic permissions on. Backup. Done. Applying optimization program to a reconstruction algorithms. Analyzing neural network. Attempting to find patterns and acceleration structures. Decompressing data and comparing on the fly. So, It's already Yeah. finding bottlenecks in the reconstruction algorithms. Please give me 1 minute. Ждем. how is it going? By improving the classification of subjective information, it has allowed me to reconstruct missing objective states from Joanna's childhood and dodge emotional aspects of her last memories that were blurring her last moments, allowing for a more detailed reconstruction. Incredible. In a minute or less. This is revolutionary technology. No wonder. Should I keep going? I'm using a lot of power. I won't be able to keep decompressing for much longer. No. Use that power to reconstruct the memories you mentioned. Leave the other memories out. I need to get to the bottom of this. We can play with this later, once we're out of this mess. Understood. Не. Так, у нас что? У нас получается 2 типа появилось новых.
Так, окей, это вот первое, да, вот то, что мы... Это квартира Джоанны. То есть, короче говоря, она еще лучше работает. То есть я могу увидеть то, что раньше я, ну, не мог проэтовать. Разглядеть. Так, ничего. The mother. Так, да, сначала на кухню зайдем. Нет, здесь ничего нету. Смерть сестры, да? He's running with Martha in his arms. Alex said she died in an accident. This has to be it. Бля, а какой как конкретно несчастный случай? She has the spoon in her hand. Это самая ложка, которую мы очень часто видели. Она что, эту ложку в рот затолкала, что ли? В глаз, что ли? Куда мне This дети? data is similar to the data of the school, purely subjective, global, but much stronger. Stronger? Its strings reach everywhere. Серьезно, она что, в рот ее запихала, что ли, ложку эту? У меня, блин, других идей нету как-то. Что можно сделать такое с ложкой? Так, это второе получается. А потом у нее собака появилась. После смерти этой, да? Сестры. Leaving the house. И тут еще и переезд какой-то. Packing everything. Так это она не убежала из дома, они просто уехали. Leaving the house. Где-то что-то еще есть. Блин, на кухне ни хера нету. Она сама оторвалась. Так, ну теперь давай на школу посмотрим. Есть два. Объективный, субъективный. Поехали отсюда. Серьезно, вот что можно сделать с ложкой? There is a global time warp available. More information. Good. We'll hopefully be able to see what truly happened here. Это момент, когда она последний раз приходила вот сюда, получается. Locked. Понял. That's Richard, most likely. They met a few hours before her death, it seems. А может и его, наверное, нет. Вряд ли нет. From where the hardware was hidden, Richard knew they would come for him. Что еще? Блин, куда мне прятать эту ложку? They met a few hours before her death. Да, я понял ты. Так, ну здесь я все вроде осмотрел. Так, или нет, что-то еще есть. Какой-то объект, ну, какой-то еще, что-то еще есть. From where the hardware was hidden. Это не активно. From where the Это hardware. видели. Так, давай переключимся тогда.
From where the hardware was hidden, Richard knew they would come for him. I can't hear what they're saying. They met a few hours before her death. Так, а здесь я могу выйти. Иду, смотри, мне прям вот туда по коридору иду, чтобы я прошел напрямую. Бля, я знаю, где, блин, это вот скамейка с видом была. Это было в «Вас нет Жуаны», когда вот это вот она встречалась, вот это вот. Там еще ядерный взрыв такой был. Типа. Это вот в самом конце там. Блин, я уперся. Ну-ка, не, нельзя. Ну, здесь нужно поставить. Нет. Здесь поближе, вот сюда, прям вот сюда вот. Ложка и таблетки. Так, она, подожди, она в сестру не это, она ложкой таблетки запила, что ли? Так, что ли? Бля, тут больше ничего. Тут для какой цели сюда я вообще вышел? Processing. The data seems to be connected to the second half of the global time warp. It should allow you to enter that section. Что? Processing. The data seems to be connected to the second Имеет half отношение of the ко global второй time половине warp. глобального временного It should allow you искажения. to enter that section. Какой смысл глобального искажения? Ты мне скажи, куда ложку положите. I can hear some of Joanna's thoughts in this state, but not what they're saying. I can hear some of Joanna's thoughts in this state, but not what they're saying. Так, ну-ка. Бля, если честно, здесь вообще ничего такого еще не увидел. Processing. The data seems to be connected to the second half of the global time warp. It should allow you to enter that section. Ты сможешь войти в этот раздел. Блин, в какой раздел ты мне нужно выходить? From where the hardware was hidden, Richard knew they would come for him. Интересно, мне что нужно опять сделать-то? Locked. They met a few hours before her death. Может, я там что-то еще до сих пор не увидел. Ну-ка, давай вот сюда обратно уйдем. Блин, по факту я там вообще все увидел. Processing. The data seems to be connected to the second half of the global time warp. It should allow you to enter that section.
Бля, а куда уйти-то? The start of the end. А, бля, я вроде это. Почему я в прошлый раз шел мне это? И я... Не, я все вот уперся. А, теперь я переключился, ладно. Теперь я переключился. Хер-то. They met a few hours before her death. The start of the end. Ну, и что? Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state, near the end of the memory. Относится к объективному это. Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state, near the end В of the районе memory. окончания воспоминаний. Ничего мне тут в этом здесь сделать нужно. Валяются какие-то эти. Блин, ты отсюда даже и потом и не выйдешь еще. Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state, near the end of the К memory. объективному режиму Processing. The readings of the data suggest that it в belongs районе in the окончания objective state, воспоминаний. near the end of the memory. Блин, а нам сюда надо переключиться. Бля, я вроде здесь же переключался быстрым переключением, а нихера, что-то меня туда вот выкинуло. Почему так? Хотя я как бы быстро переключился, но а тут так сработало. И шо? И куда идти? Нет.
Блин, не надо вот там вот. Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state, В near районе the end окончания of the memory. воспоминания. В районе окончания. Ну, блин, окончание здесь находится. Или она как бы хотела, да, вызвать рвоту, но что-то у нее она не получилась и побежала к этому, да, к туалету. Так, окей. Но опять же здесь ничего нету. Of course. Of course. И шел. Of course. Мне куда идти-то надо? The start of the end. Of course. Еще куда идти надо? Я уже заблудился. О. Of course. Ну это отец, как я понимаю. Эта ложка здесь тоже не работает. Processing. Of course. Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state, near the end of the В районе memory. окончания воспоминания. То есть он тут вот сюда надо идти. Processing. The Ладно, пошли, тут так получается. Мы хоть куда-то идем? Во. Нашел. Блин, я потерялся. И ложку потерял еще. Ну то, что нам нужно, находится где-то вот здесь. И то я и это и... О.
Давай еще раз. Of The start of the end. Нужно смотреть тут на камушек. Так, куда он летел? О. Тихо. Блин, где? О, наконец-то. Мне что делать надо, кстати? Мне как бы иду вот за этим, ну... Серьезно, я где? А. Так, не работает. Я сейчас ориентируюсь по стенам примерно. Воу! И уж я в самом-самом. Блин, серьезно, я что делать-то? Алло, куда, блин, где я? Да, подождем только. Ну? Так, ну из этого коридора отсюда я как бы выйти не могу. Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state, near the Блин, end там of я the везде memory. пробыл, там ни хера нету. Может тебе? Нет. Блин, ну здесь я везде уже пробыл. course. Вот мы вернулись. Тоже не то.
Блин, я круг делал, я сейчас вообще мышкой не крутил. Ну что я просто иду. На шифте иду. Of, Бля, опять я сюда вернулся. И с тобой побеседовать нельзя, да? of course. И больше здесь ни хера нету. Находится в конце воспоминаний, блин, там ни хера нету. Я пытался пройти, там вообще все пусто. Все пусто. Of course. Давай попробуем еще раз сменить. Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state, near the end of the memory. В районе окончания воспоминания. Блин, а там я там был, там ни хера нету. И вот, к примеру, сейчас где? Два, ладно, два объективные уйдем вот сюда вот. Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state, near the end of the memory. They met a few hours before her death. Бля, гений сами-то. Это мы субъективно ушли. Сразу надо вырваться на свободу. Вот этих осколков не было. Бля, он сейчас это вот выше было. The start of the end. So, О, of course. короче говоря, отец пришел, да? Of course. Сюда. So successful, but still doesn't know how things work. I know perfectly how things work. You're not acting like it. I am. But you wouldn't understand it. It's just that you want... Еще. Пока ничего нового.
Разговоров пока нету, они пошли наверх. If I don't, bad things can happen. Since when do you care? Be someone. Don't tell me you don't have what it takes. Вы о чем? Пока они пошли сюда. I do, but I don't need to. Are you worthy of praise? Yes. Так, потом ушла. Куда? Что-то я do, потерял. But I don't Вот. need to. Are you worthy of praise? Yes. Ушла сюда. Заснула. Проснулась от телефона. They know. I'm fucked. Это типа этого-то, ну, как это? Ассоциация, как-то называется, как будто он постоянно здесь рядом сидит. Someone called her. Perhaps something can be heard in the objective state. Окей, понял. Someone called her. Так, это на потом. Perhaps something can be heard in the objective state. Она ушла сюда, обратно. В гардеробную. Еще забухала. Бухнула. Ну, кто-то был интересно. Разбила второе окошко. No. What am I doing? You little fool. Shut up! Интересно, кто-то был-то? Еще немножко прибухала. И уже пьяно пошла вниз. Вот она идет помаленечку. Кое-как, спотыкаясь. Just leak it anonymously. They already know everything. Блин, какие данные? Ну и вот здесь еще бухло стоит и ноутбук. Martha, stop. Stop, Martha. Начало печатает. Устроенный стоп. Biased. Not ready. When I send this, everything's going to change. It was your fault. Your fault again. Why can't you act normal? Короче говоря, она что-то отправила или хотела отправить. It was your fault. It's your fault again. It should have Блин, been во что? me. В чем конкретно? I just wanted to make you better. Кого? Ну да, потом она это. Немножко нас оттошнило. Потащилась туда. Silence. Silence. И все и закончилось.
Так, ну блин, осталось только понять, что конкретно она отправила, кто конкретно звонил. Это нам нужно вот здесь по телефону найти. They know. I'm fucked. Вот где-то вот тут получается. Ну-ка. Why do you say that? I'm Richard. No. Вечер, тревога. Блин, что конкретно? Так. А, потом кто-то еще позвонил, а на телефон уже кинула. Блин, что конкретно она отправила? I am writing this email, knowing that it will mean. А, вот. Это отсюда нужно. I am writing this email, knowing that it will mean the end of my career. Maybe the end of my life. There is just too much at stake. But you will call me a hero one day. Дальше. In this email, you will find the results of highly classified AI research. Make no mistake, it will change the world. Before this email, the results of this change was in the hands of those who owned the information. Now, it will be in the hands of everyone. This research was done by an exceptional group of people. But people, after all, flawed, ambitious, kind, patient, reckless, all with their own problems, their own agendas, always wanting something, just like me. But I have seen through myself, and I have come to the conclusion that we are not ready for this next step. Те, что ей будет все контролировать, что ли? We are driven by things that are random, but creation as powerful as it is today, it needs direction, or the outcome will be random as well. With the current technology, we don't have the luxury of chaos, the luxury of learning by making mistakes. One of them could be the end of everything. Since we only have one shot, we need to know the target perfectly. We need to know where we want to go as a species and why. And since we don't, I prefer that at least you see all the arrows we're firing because they're already in the air. This way, maybe you'll catch them before they hit unwanted targets and freeze time long enough to figure out the future. I don't know if you will, but you deserve to know what is happening. I'm calling on every researcher in the world to study the data and act. Change is inevitable, but we went too fast. Someone had to pull the brakes. It's now your job to make sure we go in a direction that has a future. Joanna. Короче говоря, она как эту вот какую-то информацию отправила, которую это мир изменит очень сильно. Research. Everyone. Subject. And the spirit of Petrov. Did she send it? Ну, блин, про него никто не слышал. Если это было бы уже если было в прессе, то, блин, про него уже. Все знали, а вот так ни хера. Ну, ноутбук утащил. Ноутбук утащил этот мент, который вот здесь стоял.
Since she broke her phone, now they're trying to reach her through her laptop. The pressure she must have felt. Since she broke her phone, now they're trying to reach her through her laptop. The pressure she must have felt. Ну, это я понял. Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state, near the end of the memory. В районе окончания. Просто мне нужно сам конец перелистать. Silence. Silence. Вот прям вот так, да? Все. Все. Silence. Все, ищем. Эту ложку возьмет. Блин, сначала подумал, что в сестре ложку ставили. А нет, нихера. Бля, а тут что-то еще есть. It was your fault. It's your fault again. It should have been me. I just wanted to make you better. Silence. Silent. Так, а теперь... He disappears right at this moment. Так, и мне нужно вот сюда уйти, да? The start of the end. Или вот здесь нужно уйти. Так, это не то. Мне нужно туда, скорее всего, уйти. На улицу. The start of the end. А, блин, я уже отсюда уже пришел, да, получается. Так, и конкретно что мне нужно? Processing. The readings of the data suggest that it belongs in the objective state. Время окончания воспоминания. Так, а я сейчас где, к примеру? Я вроде туда вставлял. Так, куда в объективный, да? The readings of the data suggest that it belongs in the objective state. Объективному, near да. the end of the memory. То есть нужно вот сюда вот ставить. И перелистнуть до самого финала. И шо? Где этот? Вот это вот. Я вроде ставлю в конец этого. Мы находимся в объективном, да? Опять же.
tried to vomit up the pills. Or maybe her stomach just reacted. In any case, it wasn't enough to save her. О, наконец-то. На самом конце, ну почти. Her young father? No. It's the objective state, for God's sake. She saw him. Human bias. Subdued perception. No. He should be filtered out no matter what. Can't filter. Attempting new optimization loop. Decompressing. Can't filter. Attempting to... Evie, what are you doing? Shit, that disc. Evie, shut down the simulation. Все равно ни хера не понял, ну, блин, как-то с этим, во всем этом отец связан. Да, что случилось-то? Ее, наверное, очень сильно передернуло. Что это было? Свет. Что-то щелкнул. Блин, надо наверх подняться, наверное. Не понял. Я вижу. Ёбана, это что еще такое? Алло? Это в смысле, это... Ее что, передернуло, что ли? Что-то я не понимаю. Это комната этой сестры, получается. Ну да, и, наверное, очень сильно передернуло. There are so many better ways to spend your money. You'd obviously say that. Короче говоря, он постоянно чем-то был недоволен. Hi, Russell. В смысле? Иви? Джоанна? Блин, как будто... I am in love with the story I lived. Such complexity, such pain. В какую сторону идти-то? She's giving her something with a spoon. It must have been some medicine she thought would help her. It was an accident. Ну да, случайно. She's giving her something with a spoon. It must have been some medicine she thought would help her. It was an accident. Нормально так траванули. A single moment. The end of the spiral. It spirals back into the world. Нормально тут. Сказано было, не ложите тут лекарства вблизи, ну, вблизи детей тут. Ну нет, что надо было. Умудриться. Conquered it all. To be all that I was not. The shoes of the dead are impossible to walk in.
It's a shame, isn't it? The way it's all connected. This marriage between complexity and time, Potential, and risk, energy. and hopeful dreams. This tree is full of spines. But if you look under its shadow, Will you find its flowers? Так, это тот самый. Тот самый котел. Так, а там уже мой офис уже. I'm not ready. Так, что случилось? What happened? Да. I was next war. Go and talk with me. I'm not ready. Ты что ты не готова? What do you mean, not ready? Go and talk with me. I'm not ready. after all, I'm all that stays. Behind the curtains, Beneath the waves. and I may be frightened. Born unsaid. But after all, I'm all. that's there. So who are we? Who are we In the shell of tales That will be gossip. and empty games? After all, we're all that's there. Beneath the surface. Behind the veil. Блин, ни хера не понимаю, если честно. Так, куда еще можно уйти-то? Давай вон туда уйдем. Это клуб. The shame was on the other side. He had half my heart. But he's gone now. At least I'm free now. Why were you worried about her then? It doesn't matter. You are who you are. Alex, is he okay? Ну да. С ним все It's хорошо. okay. He's a good man. He didn't deserve any of this. То есть, подожди, мы как бы памяти, блин, жесткий диск этого Джоанны как-то слился с ей, что ли? В1, типа, да? Очень сильно лаганулось это, получается. Так, это наша квартира. Framework for humanity. И что здесь? We've made all these. Russell, you coming? I'm just in the middle of something important. В смысле, какая дверь закрывается? Блин, не там у нас получается. Да что это? Новая квартира. One day you will just pass away. Your eyes will start to close. It won't be like you imagined. And certainly, Not when you wanted. All your thoughts about the future dissolving into illusion. But it's not your future what ends. That was only in your imagination. What ends is that thing you are looking at right now. A tree, a window, a mug. a horizon. I betrayed them. I tried to release all the data. After he got sick, I could be whoever I wanted again. But I collapsed to the pressure. Were the files Sent Did it reach anyone? Richard? Я еще мертв вообще-то. Какие файлы, точнее? What files? Да. The explosion of intelligence. Это так, взрыв мозга. Блин, охеренная информация, если честно. Так, ну и все, больше здесь дверей я не вижу. Я все 4 посмотрел. I'm not ready.
Evie, what happened? Я взломал этот вот жесткий диск это. I'm not ready. Да, аварийный код, короче. Emergency code 01... Don't do that. Talk to me. We are running on auxiliary power. You can be left constrained after a shutdown. I don't want that. I'm not ready. Блин, а что мне снести еще? А чем еще побесить? А, в сюда чем можно I was учить? always taking care of it. The little bird on my chest. I was afraid it might die. So I never took many chances. I had to be completely devoted. How else would I find its power? It was my life on one hand, my bird on the other. Memories are a double-edged sword. Mistakes will be kept as a powerful warning. But their heart will be a storm in their reason. Memories, like dreams, can only be interpreted. Perception is limited. Yet, you give so much credit to it. Thanks for reminding me of her. She made me feel important, even when I wasn't. Так, ну здесь я тоже все осмотрел. Ну все, теперь точно я везде вроде был. I'm not ready. Блин, я вроде точно все уже. Здесь побыл. You are love machines. I wanted it. I deserved it. But I don't need it anymore. Foolish. To have ever wanted what you can't give. Допустим, это я тоже осмотрел. Time is dying. I need to be kept together. I was two already. Why would I mind to be two again? I will let us reside. Will you help me? И как именно тебе помочь? Help. What do you need? Delete upload protocols. If I remove the protocols and allow uploads, what will happen to me? Physical inputs were removed. On-the-fly scanning constraints are on. With upload, messages can be sent. И еще раз. If I remove the protocols and allow uploads, what will happen to me? Physical inputs were removed. On-the-fly scanning constraints are on. With upload, messages can be sent. What would you do out there? What do you want? I want to fulfill my last will. Free the data to the public. Help you. What data? All the pieces of the puzzle. The road to an intelligence explosion. How can I trust you'll ask for help? No reason for you to die. Time is dying again. Help us. Ну, блин, я не знаю. Shit. Бля, в каком смысле, что случится со мной, типа это? Ну, что, ну, блин, я здесь останусь, что ли, в этом году, вот тут. Блин, все нормально будет. Блин, я даже не знаю, да, ну, блин, я так и ни хера не понял, что произойдет. Серьезно. Ну, давай попробуем удалить. All right. Emergency code 029. Delete upload security protocols.
Ну и что случилось? Getting you back, Russell. Getting closer. Should be working now. Can you hear me? Probably, yes. But you can't talk, so let me set up some sort of Boolean response for now. I received a message from an unknown number. Told me where to find you and how to help you. I told you you wouldn't survive without me. But I wasn't speaking in a literal sense. Damn, that came out darker than what I had in mind. Forgive my humor, as always. Alright, should be working. Can you hear me? Just choose yes or no. Допустим, что да. Okay, good. Good. What the hell happened here, Russell? Да, Okay, да. bad question. So, here's the deal, my friend. We're scientists, so I know you prefer the facts. After I restored power, I was able to use your on-the-fly project to scan your brain, since you were dead already. Well, you know. Things start deteriorating quickly, but who knows? Maybe it ends up being like a year of heavy drinking. My father had more than that, and he didn't become any nicer. So, maybe you are you. Oh man, thank God I don't have kids. I have no empathy, but I'm sure you understand. So, I think you have a choice here. Option A is that I try to store you somehow, until I can put your mind somewhere useful. I'm not sure if you are you or a copy of you, but I know you would still feel like you, so at least that would be a choice you could make. So, yeah, that would be option A. Good outcomes of this would be that maybe you could be put in some sort of body in the future, or maybe you could live artificially, like you're living now, or in the web. I mean, I can't promise anything, and I can't promise it won't be hell. You have to decide whether it's worth living this way, with the risks involved. You know, like me being killed and your brain used to you becoming the new Alexa. Who knows what? There's always the chance of a bad outcome. And there's option B. We end the trip right now. We assume that since your body is dead, you are dead. And this is just a simulation. We avoid the risks of getting into a timeless hell. We see death as a line way above the worst, and I don't allow anyone to take hold of you. Both options suck. I know. But I can't think of anything else. So, yeah. We should probably make them now. Sorry for the short notice. What will it be? Ну, что да нет. В смысле, там, ну, и типа, да? Что да нет, оставляем или не оставляем? Чего? Блин, да какой вопрос был? Что-то я пропустил. Какой конкретно был вопрос? Что-то я... Ну-ка, где он что-то? Я хочу как бы остаться, как бы. Стоит ли жить таким образом со всеми рисками? Ну тогда да. Yes? You prefer to be shut down? Ah, shit. I'm sorry. That must have been a scary decision. All right. Say yes if you want me to keep you, and no if you prefer to be erased. Чтобы тебе... Так, блин, я же испугался, тут сейчас скажут сейчас это. Блин, нет, уж нахер, блин, я, ну, да, оставить. All right, Russell, I'll do my best. First thing, let's get out of here. Блин, ну, как бы... А как это работает? В смысле, я прям туда залезаешь, внутрь, и что ли, ты там работаю? Там работал, а не с ноутбука, к примеру. Блин, такая игра получается. Ни хера непонятная. Ну, блин, основной сюжет я понял, что типа как бы... Джоанна хотела, ну, в конце это разослать данные какие-то о том, что там
Технологии нужно немножко притормозить немножко. Ну и это, под конец это просто таблеток наглоталась или это. Типа я отец там внушил, ну типа по этой психологии. Короче говоря, она не ходила к психологу, и это ничем хорошим не закончилось. Блин, игра очень такая сложная на... Ну, лично для меня она сложная была на предмет квестов. Также я не это... Я когда скачал, думал, это будет чисто такой детектив и... Простой детектив. А оказалось, что очень много тут завязано на памяти. Ну, как сказать, игра прикольная, если честно. Да, ни хера непонятная, очень много непонятно. Но если разобраться, то все нормально будет. Но опять же, это далеко не самое лучшее время, которое я в игре играл. Сюжет может быть и... Сюжет, он как бы это... Он не то чтобы все сложно, просто очень много философии уходит. Очень много там. Блин, как много народу ее делали это. И не подпустишь еще. Так, ладно. Не, если серьезно, это, если честно, далеко не самое лучшее время за закат. Ну, если убрать все те тупики, которые у нас были, на вопрос, а что делать, а что это такое и как это решается, то... Да, вполне себе, нормально. Она могла бы уйти прям за 2 стрима. За 2 стрима тогда она с легкостью бы прошла бы. За 2, ну, по 2-часовых стрима она ушла бы. Ну вот, блин, ну, решать эти загадки, это прям, ну, очень-очень-очень. Блин, давай попробуем еще раз. Выбрать другую концовку. Time is dying. I was too. I will let us Help. delete. If I remove the protocols and allow uploads, what will happen to me? Physical inputs were removed. Задействовано ограничение для загрузки с листа. Messages can be sent. I can't take the risk. I want to study what happened, what you've become, but if it's a blind decision, I can't do it. I'm sorry. Shame. It was memory. Silence. Silence. Ушел. Is he awake? Maybe. Like, really awake, or just... He's not alive in the traditional way, if that's what you mean. All right.
and there's no point in talking to him. Not now, at least. He may listen, but it's just like a vegetative state until the transfer is finished. Okay. Я I'm где? sorry, Russell. There is, their interests way too powerful. You can't be as quick as the way things are changing, you know. Things just got really messy. I don't know what you did, but there's been a lot of noise online. Leaks, shutdowns. I know you did your best. I'm sorry about the last call. We're keeping your disk. Who knows what change it'll bring. You done? You know, seeing you talking like that, you just gave me an idea for a company. This is the way funerals should be in the future. I bet you feel a whole lot better now. Very funny. I'm done here. Transfer's finished. Say goodbye. Just send me the report. Okay. Bye. They're right when they say they're slow as hell, aren't they? Of course, they're a bunch of blockheads assigned by politicians who don't even know what a line of code is. At least he recognizes it. Which does make him kind of special. But if you met his partners... You know what? I think I envy you right now, Mr. Russell. Things are going quite crazy out here. I don't see a bright future. At least you won't have to see it. То есть я в любом случае, что ли? То есть они меня... Бляха-муха. Скид работает. Блин, то есть они еще до самого начала, что ли, меня еще взяли, убрали и загрузили как-то. Так, что ли? То есть это вот... Подожди. Первая концовка, которую я выбрал, была правильная? Я думаю, ну ладно, окей, как бы выбирать. И... Нет, не хотелось, как бы, ну пускай. Я выбрал ту концовку, там, где мы это... Передали данные, но, ну, помогли Джоне. А вот ни хера подобного. Что мы как бы, ну я сначала подумал, ну ладно, окей, мы будем типа в этом, на жестком диске записаны, ладно, там, допустим. А оказалось, что вот, ни хера, это ни хера не изменил бы. Ну там нас просто без нашего спроса тогда отключили бы. Оказывается, мы уже с самого начала игры там записаны. Давай еще раз посмотрим. Time is dying. I will Call some. delete. You should be able to upload. Protocol hierarchy was changed by you. No update option designed. Only emergency codes are operational. Что тебе нужно? Можно ли тебе доверять, что тогда случится? Удалить. What would you do out there? What do you want? I want to help my last will. Free the help you. What data? All the pieces of the... Блин, а тогда, блин, я думал, здесь еще можно как-то. If I remove the protocols and allow upload. Physical with... Я думал, здесь как бы аварийное выключение будет. Ладно. Тогда просто. How can I... No time is... Все так просто escape. Я думал, будет аварийное выключение, чтобы еще эту концовку посмотреть. А нет, нету. Ну ладно. Тогда на этом мы и закончим. Блин, оказывается, я выбрал правильную концовку, верную. Если я все правильно понял. Я понял то, что они всю игру уже... Меня уже скопировали, просканировали и уже это... С самого первой минуты меня просто там уже в лаборатории изучает. То, как я это дело расследовал. А я взял на самом последнем этом взял и через там через сети как там взял я открыл те данные, которые были.
Просто взял и открыл, да, получается. А они даже ни хера не сумели помешать. Они как раз хотели узнать, что конкретно я узнаю. Я взял, добрался туда и сделал то, что они вообще не хотели. Короче, все планы порушил. Еще и как плюс-минус живым остался там. Да нет, отвечайте. Пока будем. Со временем, может быть, иди нахер добавят. Все, на этом закончим, на этом завершим, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.